बन्धनान्मोक्षयन्त्येकान्तमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. शांति शांति शांति. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. Good morning. Today we shall discuss something about the educational philosophy of Swami Vivekananda. Please see page number 20. Page number 19, 20, 21. They contain some of the beautiful ideas of Swami Vivekananda on education. So, we are all educated people, still educating ourselves. We don't know when it will be over. Page number 20. The education which doesn't help the common mass of people to equip themselves for the struggle for life, which doesn't bring out strength of character, a spirit of philanthropy, and the courage of a lion, is it worth the name? The education which doesn't help the common mass of people to equip themselves for the struggle for life. So, we educate ourselves with the intention of empowering ourselves. Education is a kind of empowerment to help us face the challenges of life with ease. జీవన సమరానికి ఓకే మనల్ని మనం సన్నద్ధం చేసుకుంటున్నాం ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా. ఓకే, లైఫ్ ఇస్ అ బ్యాటిల్. సో education's primary objective should be to help us face the battle of life with ease. According to our philosophy, according to our dharma, the education's purpose is to help us to liberate ourselves. Sa vidya ya vimuktaye. Sa vidya ya vimuktaye.
That is the definition that we get from our dharma. That is education which liberates you. Liberation from what? Liberation from this cycle of life and death. We are born, one day we will die. Again we will be reborn, again we will die. So birth and death, this is a cycle. So to come out of this cycle is the goal of education, according to our dharma. Sa vidya ya vimuktaye. That is the larger goal. For that what you need to do, you have to come to yoga. But yoga, not hatha yoga, not just doing asanas. You know the yoga that is mentioned in the Gita and the yoga that Swami Vivekananda talks about. Karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, raja yoga. Those are the techniques which help you to come out of the cycle itself, and people like Buddha, Vivekananda, Adi Shankara, they are all such people who have come out of that cycle. So that we revere them, we respect them as sages, as Yoga Purushas. Fine, that is the larger goal for us. So you postpone that goal first to some other day and tomorrow. So basic thing actually should help us to equip us to face the battle of life. So which doesn't bring out the strength of character, it should help us build our character. Then it should help us develop a spirit of philanthropy, altruism, అంటే సమాజానికి సేవ చేయాలని ఒక సంకల్పాన్ని కలిగించాలి ఎడ్యుకేషన్. సెకండ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి బ్యాటిల్కి సిద్ధం చేయాలి. సెకండ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ అస్ బిల్డ్ అవర్ క్యారెక్టర్. థర్డ్ ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ అస్ డెవలప్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫిలాంథ్రపీ. అండ్ ఫోర్త్ యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ గివ్ అస్ ద కరేజ్ ఆఫ్ ఎ లయన్. విద్య మనం నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది, మనల్ని అన్ని భయాల నుంచి విముక్తం చేయాలి. రైట్, కరేజ్ ఆఫ్ ఎ లయన్, సింహ సదృశ్యమైనటువంటి ధైర్యం మనకి ఎడ్యుకేషన్ కలిగించాలి. సో దీస్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ద స్వామీజీ డిలీనియేటింగ్. ఈ ప్రయోజనాలను నెరవేర్చాలి మీరు ఏదైతే చదువుకుంటున్నారో. ఇఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఇస్ నాట్ హెల్పింగ్ యూ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇట్స్ నాట్ ట్రూ ఎడ్యుకేషన్. సో గెట్ ద రైట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంపవర్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ వాట్ హీ సెడ్. But unfortunately, if you just see, look at our society, educated individuals, they have more problems than the illiterate or uneducated. Yes or no? ఎవరు ఎక్కువ సఫరింగ్ ఉంది, చదువుకున్న వాళ్ళకి చదువుకులేని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది మనకి చదువు లేని వాళ్ళు ఎక్కువ సఫర్ అవుతున్నారని అపారెంట్లీ, బట్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. ద ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ ఈజ్ సఫరింగ్ మోర్. సైకలాజికల్ సఫరింగ్ హ్యాస్ గాన్ అప్ phenomenally. Okay, so people who are illiterate and uneducated, maybe actually they are suffering poverty, but the psychological suffering with them is much less. You just see, they get good sleep nicely, whole day they work, physical work, nice sleep they get, no psychological suffering there. So education is not really helping us actually, to face the battle of life for various reasons, because these objectives are not being fulfilled. That is, to have the courage of a lion and to inculcate a sense of philanthropy, and also which is not helping us to build our character. So who are more corrupt in our society, educated or illiterate or uneducated? Who is working against the interest of the nation? జాతి ప్రయోజనాలకి విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళ చదువురాని వాళ్ళ? చదువుకున్న వాళ్ళు చేస్తున్నారు. యూ నో ఇట్ వెల్, రైట్? అక్కడ క్యారెక్టర్ రాలేదు, ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా వ్యక్తిత్వం రాలేదు కాబట్టి, సౌశల్యాన్ని బిల్డప్ చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్ అవకాశం కల్పించలేదు కాబట్టి, యూ డోంట్ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. ఓకే, people working against the interests of their own country. Corruption is basically that. Educated people are involving and indulging in more corruption than illiterate and uneducated. That has happened in our society primarily because the education that we get from schools and colleges is not helping us to build our character. At least, philanthropy and deshabhakti, patriotism. This is my country, these are my people, this is my society. I must not exploit my country, I must not exploit my fellow citizens, my fellow human beings. I have a responsibility towards them, I must serve them, I must help them. So this is the kind of personality that we should have got through the education that you would get from schools and colleges, but that is not helping. That's why Swami is saying, is it worth the name? Aa chadu manaku avasaramma, aa chadu andama. Is it real education? Is it worth the name? You have to think as young people. సో నేను చదువుకుంటున్నాను, ఎందుకు చదువుకుంటున్నాను, అది ఏమి చదువు ద్వారా నాకు ఏమి లభ్యం అవ్వాలి, అది లభ్యం అవుతుందా అవ్వట్లేదా, ఒకవేళ అవ్వకపోతే ఎందుకు అవ్వట్లేదు, వేర్ ఇస్ ద లక్కున, వేర్ ఇస్ ద గ్యాప్, వేర్ ఇస్ ద డెఫిషియన్సీ, అది ఆలోచించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. యూ జస్ట్ సీ, అండ్ స్వామీజీ సేస్ ద ఎడ్యుకేషన్ దట్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇన్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఇస్ మేకింగ్ యూ రేస్ ఆఫ్ డిస్పెప్టిక్స్. మనకి అజీర్ణ రోగులుగా తయారు చేస్తున్నట్టుంది మనం చదువుకుంటున్న చదువు. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ నౌ ఎ లిటిల్ యాక్చువల్లీ. So a kind of awareness has come into the society and into the country. The new educational policy of the central government has provided that leeway to the stakeholders that they can make experiment, and many schools are coming. I heard that other day in Karnataka they have started a school where actually
Almost. The children won't study books, morning to evening, 8 hours you sit in classroom like, statues, and the teacher after teacher would come and then they would go on telling, this subject, next subject, next subject. Swamiji, long back he predicted 130 years. It's creating a nation of dyspeptics. పిల్లలు ఏమవుతుందో వాళ్ళు ఆడుకోవాలనుకుంటారు అక్కడ గ్రౌండ్ అది లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు క్లాస్ రూమ్లో 50 మందిని కూర్చోబెట్టడం ఒక టీచర్ తర్వాత 8 గంటలు అటనే కూర్చోవాలి స్టాట్యూస్ లాగా మధ్యలో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ 15 years or 16 years of that kind of education it surely makes dyspeptic అంటే అజీర్ణ రోగిగా తయారు చేస్తుంది. The children should come out into the fields, they can playgrounds and they should play games. ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్ళాలి, పని చేయాలి, ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళ హ్యాండ్స్కి పని చెప్పాలి. They will be very enthusiastic, very eager to work. But because we don't allow them. In private schools, they can take, some experiment they can make, but parents, they don't allow. No, my children should not work. No perspiration, no sweat should come on his face. So the idea is, the more you help them actually, give the tools and instruments in their hands, the easier it is for them to acquire skills. ఆ ఏజ్ నుంచి స్కిల్స్ నైపుణ్యాన్ని బిల్డప్ చేయాలి. Children will be very eager, very enthusiastic to learn so many things. వర్క్ చేయడం కూడా వాళ్ళు చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ పేరెంటల్ కండిషనింగ్ వలన ఎంత తక్కువ పని చేస్తే అంత ఎక్కువ సుఖంగా ఉంటున్నట్టు మా పిల్లవాడు. సో దట్స్ వై దే డోంట్ అలౌ ద ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్. గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ వెరీ డిఫికల్ట్. There is a hierarchy, and if headmaster has no freedom, he has to take the permission of MEO has no permission, he has to take the permission of DO has no permission, he has to take the permission of secretary, and secretary has no permission, he has to take the permission of the minister. What money experiments can be made? Of course, thinking actually now awareness is being generated and people are thinking, and so many experiments are being made. New schools are coming with innovative concepts to educate the child well. So as young people, you need to think on these lines. That's what. So other quotes are there. I may not be able to cover all of them, but you have to read on your own and think. Okay? Thank you. Have a nice day.